Hello everyone, Namaste, welcome back to my channel. In today's video, we will see how to prove irrationality for the real numbers. Okay, na? Before going to that, some important theorem is there. Let us discuss about that. The theorem is the fundamental theorem of arithmetic. ಏನಪ್ಪ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ every composite number can be expressed as the product of prime. Every composite number can be expressed as product of primes. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? Let us take any composite number. I will take 8. 8 is a composite number. In the previous classes itself we have learnt what is composite number, prime number and all ಅಲ್ವಾ. ಈಗ 8ನ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? Let us check. ಈಗ 8ಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 2 4s 2 2s. 8 can be written as what? 2 into 2 into 2, which is equals to 2 power of 3. ಈ 2 into 2 into 2 ಏನು? This is nothing but even prime. 8 ಏನು? Composite number. ಹೌದಲ್ವಾ? So according to the statement we have proven here, every composite number can be expressed as a product of primes. ಹೌದಲ್ವಾ? Let us take one more example. I will take 6. 6 also can be written as 2 into 3. ಈ 2 3 ಅಂದು prime numbers ಅಲ್ವಾ? 6 is a composite number. Okay na? Next, based upon that theorem we will solve this. Consider the numbers 4 power n. It is a 4 power n, 4n alla, it is a 4 power n, where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 power n will end with the digit 0. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 power n ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and n is a natural number ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. n is equals to natural number. ಅಂದರೆ in place of n you can take any natural number. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ದಟ್ 4 ಪವರ್ ಎನ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ 0 ಅಂತ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ 4 ಪವರ್ ಎನ್ ಶುಡ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ 0 ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? 2 and 5. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 into 5 ಏನು? 10. 4 into 5 ಏನು? 20. 4 can be written as what? 2 into 2 into 5 is equals to 20. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ 2 ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ 2 and 5. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ 4 ಪವರ್ ಎನ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ 0. Not only 4 power n, 6 power n, 7 power n, 10 power n, 12 power n, whatever. ಓಕೆನಾ? ಇವೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ 0. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ 4 power n how to write. See, 4 power n in place of n, if I apply 1, what I will get? 4 power 1 is equals to 4. 2 apply ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 power 2 is equals to 16. So 3 apply ಮಾಡಿದ್ರೆ so on it will go, but it won't end with the digit 0. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ನಾವು? See here, 4 power n can be written as 2 into 2 whole power n. It can be written as 2 power n into 2 power n. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 power n ಇದೆ, but it does not contain 5 power n. ಹೌದಲ್ವಾ? So 4 power n won't end with the digit 0 because the prime factorization does not contain 2 power n into 5 power n. But here we have 2 power n, but we don't have 5 power n. ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು, 2 power n ಇರಬೇಕು, 5 power n ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ it will end with the digit 0. I hope you have understood. ಇದೇ ರೀತಿ 6 power n ಕೂಡ ಸೇಮ್. 8 power n, 12 power n, 7 power n, 15 power n, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು. The condition must be, it should contain the prime factors what? 2 and 5. Next,
What is irrational number? In the first class only we have learned what is irrational number. Even though I will explain it once. Non-terminating and non-recurring. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ 2/3 ತಗೋತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಆ ರೀತಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಮೇನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ √2, √3, √5, √7, pi. These are all irrational numbers. Okay na? Now theorem 1.2 from irrational number. Let p be a prime number if p divides, this is a square, if p divides a square then p divides a where a is a positive integer. So ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ a square ನ p ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ a is also divided by p. ಓಕೆನಾ. ಈ a ಬಂದು ನಾವೇನಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ a is equals to 3 and p is a prime number, that is also 3. ಓಕೆನಾ. a square means 3 square which is 9. 9/3 is equals to 3. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬರೀ a ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು 3. 3/3 is equals to 1. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. If p divides a square then p divides a. This is the condition. It is very very important to prove the irrationality. Okay, now based upon this only we will do. Now let us go for the main thing, proving irrationality. Theorem 1.3 in the textbook. Prove that √2 is irrational. What they are asking? Prove that √2 is irrational. ಹೇಗಪ್ಪ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು irrational? ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ √2 is irrational, we will write √2 is irrational. No, we have to assume. ಏನಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಇದನ್ನ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರ್ಯಾಷನಲ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್. ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ √2 is rational. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆನಾ. ರ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ p/q. ಹೌದಲ್ವಾ. p and q belongs to integers, q is not equals to 0, p and q are co-prime. This is very very important, you have to mention this. p and q belongs to integers and p and q are co-prime. Co-prime ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, what do you mean by co-prime? For this p and q the common factor must be 1. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು co-prime. ಓಕೆನಾ. So we assumed √2 is irrational, so I can write √2 is equals to p/q where q is not equals to 0. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆದರೂ ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಓಕೆನಾ. ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್, √2 whole square is equals to p square by q square. Square and the root will get cancelled. Okay, now square and the root will get cancelled. Remaining is 2 is equals to p square by q square. I am transposing q square to that side. It will become 2q square is equals to p square. ನಾನೀಗ 2ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ. q square is equal to p square by 2. Okay, now p square by 2. In previous slide we have learned p divides a square andre p divides a also. So that we will apply here. When p square is divisible by 2 then p is also divisible by 2. Alva. Theorem 1.2 ಇಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದಲ್ವಾ. Then p by 2 will give some resultant. Let us take it as c. Okay na. p by 2 gives some resultant, that is we taken as c. Now p by 2 is equals to c, p is equals to 2c. p is equals to 2c. Now I will apply this value in this. Q square is equal to p square by 2. Okay, now q square is equal to p square by 2.
q square is equals to p square by 2. In place of p, what can I write? 2c whole square by 2. Q square is equals to 4c square by 2. 2 ones are 2 twos are. So c square is equals to q square by 2. Avadalva? Again we are taking theorem 1.2 here. If q square is divisible by 2, then q is also divisible by 2. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. p is also divisible by 2. q is also divisible by 2. So I will write in a new slide. p is also divisible by 2. q is also divisible by 2. ಈ p ಮತ್ತು q ಈ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ p ಆ್ಯಂಡ್ q ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ? 2 ಅಲ್ವಾ? ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ 2 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಂಡೀಷನ್ p ಆ್ಯಂಡ್ q ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೋಪ್ರೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? p ಆ್ಯಂಡ್ q ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೋಪ್ರೈಮ್ಸ್. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಸ್ 2. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಬಿಕಾಸ್ p and q both are divisible by 2. That means common factor of p and q is equals to 2. Because of that, this contradiction arises due to our wrong assumption. Due to our wrong assumption. Therefore, root 2 is irrational. ಹೌದಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? The coprime, that means the common factor must be 1, but here we are getting common factor as 2. By this we can conclude that root 2 is irrational. So let us see some more questions. 1 by root 2, prove that 1 by root 2 is irrational number. Okay na? So similar, same thing we will do. Contradiction, assuming 1 by root 2 as rational number, it can be written as p by q, where q is not equals to 0. p comma q belongs to integers. p and q are co-primes alva. So ಇಲ್ಲಿ 1 by root 2 ಇದೆ, which is equals to p by q. If I reciprocal them, reciprocaling, so what I will get? Root 2 is equals to q by p. Root 2 is equals to q by p. Since q and p are integers, since p and q are integers, that will be rational number. But we have already proved in the previous slide, in the previous question, that root 2 is irrational. Avadalva? This is irrational. Since p and q are integers, this is rational, but irrational is not equal to rational alva. Very simple. See, 3 to 4 steps al ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ. Or else you can do in one more method. What is that method? Root 2 whole square is equals to q square by p square. 2 is equals to q square by p square. So ಈ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡೋದ್ವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು. Or else in these 4 steps you can conclude it that 1 by root 2 is an irrational number anta. Okay na? Let us go for one more question. Prove that 3 plus root 2 is an irrational number. 3 plus root 2. So same thing, contradiction, assuming that 3 plus root 2 is a rational number, p by q, where q is not equals to 0. p q belongs to integers. p and q are coprime. Now what I will do, I will transpose this 3 to right hand side. Root 2 is equals to p by q minus 3. Root 2 is equals to p minus 3q by q. The same condition I will write here. Since what? p and q are integers, p minus 3q by q is rational. But we already know that root 2 is what? Irrational. We know that irrational is not equal to rational.
Therefore, this contradiction arises due to our wrong assumption. So we will conclude by saying 3 plus root 2 is irrational. See, we have gone through root 2 is irrational, 1 by root 2 is irrational, 3 plus root 2 is irrational. So similarly, you might get root 3, root 5, root 3 plus 7, root 3 plus 2, or root 5 plus 2. This kind of similar questions they may ask in examination for 3 marks. ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೂಟ್ 3 ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ರೂಟ್ 3 ಇಸ್ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ರೂಟ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 7 ಇಸ್ ಇರ್ಯಾಷನಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ರೂಟ್ 5 ಇಸ್ ಎ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸಿಂದ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ this chapter ends. Thank you. We will continue the next chapter in our next video.